ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 02 ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ SHM ಅಂದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ SHM ಆಫ್ ಅ particle in executing in SHM. After that we will try to draw the graph of acceleration versus time and also speed versus time. Is there any relation between these two? After that we will solve a NEET PYQ previous year question based on this concept. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ is graphs of various SHMs. So already ಸ್ವಲ್ಪ introduction ಆಗಿದೆ last class ಅಲ್ಲಿ. Let me take a particularly one example. I am going to consider a particle which is executing simple harmonic motion about a equilibrium position. ಇದನ್ನ ನಾನು equilibrium position ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Let me call this as plus A and this as plus B. At the same time there is another particle which is executing similar kind of simple harmonic motion in between plus B and minus B. ಇದನ್ನ plus B ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನು minus B ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. So this is a particle 1, sorry, ಇದು plus A and minus A. Sorry. Let me call this as particle number 1 and this as a particle number 2. The amplitude of particle number 1 is A, the amplitude of second particle is B. So ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. So let me draw the displacement in y-axis, and time in x-axis. X-axis ಅಲ್ಲಿ time ತಗೊಂತೀನಿ, y-axis ಅಲ್ಲಿ displacement y. From mean position ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ I am going to assume the particle is at equilibrium position when the timer is starting. So ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎ ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. After that again it comes back to the equilibrium position, then again it will go to the minus a position. This is one oscillation and this continues. ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this goes on. This value is plus a and this value is minus a. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 is also at equilibrium position. As the time proceeds, in time t/4 it goes to the maximum position. Again it comes back to the equilibrium position such that this maximum value is plus b and again it goes to the minus b up to here. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, minus b ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is again going to repeat. This curve is a graphical representation of displacement versus time of particle 1. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ particle. And this curve is a graphical representation of displacement versus time of particle number 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? And I am going to assume frequency of the same, both the particles are same. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ F1 is equals to F2. F1 is F2. ಸೊ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ A is greater than B. ಸರಿ, the amplitude of first particle is greater than the amplitude of second particle. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I am comparing two SHMs at the same time in the same graph. Two different particles with having same frequency but different amplitudes. Okay, so let me erase. I am going to erase 1 2 3. Yeah, done. So let me consider two particles with same amplitude, same frequency. ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಎರಡದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದೆ,
ಇದು ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಒಂಚೂರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಗೇನ್. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 90, ಇದು 180 ಮತ್ತು 0, 90, 180, 270, 360. 0, 90, 180, 270, 360. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 2 ಈಸ್ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 270 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು express this in a graph. So this is particle number 1. Particle number 1 na plot ಮಾಡ್ತೀನಿ. At time t is equal to 0, what is the displacement of first particle? It is already having maximum. This is plus a. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. That means it comes towards the equilibrium position. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Again it goes to the negative displacement and reaches minus a here, minus a here, and again it goes back to the equilibrium position like this. This is ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟೈಮರ್, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Again from here it goes to the positive displacement and reaches plus a. plus a ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ as shown in the figure. This is of particle number 2. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? yes yeah. Can I remove? erase ಮಾಡಲಾ? ಪಕ್ಕಾ? done. Next case. So here in this case the initial phase difference is pi. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಪೈ ಇತ್ತು, ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಫ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ π/2 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ π/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ π/2. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ π/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾತ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1. ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, this is starting from equilibrium position. At the time t is equal to 0, the particle 1 is starting from equilibrium position. Okay, so the particle 2 is also executing SHM in between plus a and minus a. Same amplitude, but problem ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ equilibrium position ಇದೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ maximum position ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What is the phase difference between these two? ಇದ್ರದ್ದು ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು, 0. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಮೇಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್? 90. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ π/2 ರೇಡಿಯನ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ displacement versus time, displacement versus time of particle 1 and 2. So first particle 1 na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. Time t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ, this is the condition at time t is equal to 0. Phase difference is to π/2. Phase of first minus phase of 2. The phase difference is π/2. ಈಗ first particle na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to start the graph of first particle. As the time proceeds, the particle moves up. Time x-axis al tagondu, y-axis al displacement tagondre, the curve goes up to maximum, again comes back to the equilibrium position in t/4. This is plus a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? The particle goes to the negative displacement. Again it goes back to the equilibrium position. And the curve goes on. ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. It continues. Oscillate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But particle 2, when the time is 0, the particle is already at extreme position. ಈ ಕರ್ವ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1ಗೆ. ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ the particle 2. When time t is equal to t/4, the particle is at 0 position. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? t/4 ಟೈಮ್ ಆದರೆ, so let me call this as capital T. This is t/2. This is t/4. This is 3t/4. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರ್ದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ in t/4 second the particle comes to the mean position. ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ? It goes to the extreme position. Sorry, negative extreme position. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. Same time period. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? So again this continues. It came here after 3t/4 seconds. 3t/4. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ t/4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ t/4, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ t/4. Total 3t/4. So again this curve continues. ಇದು 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. f1 is equals to f2. ಎರಡೂ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, this will be minus a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? The phase difference between these two curve, will be π/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can I erase? 1 2 3 4. Yes, I am erasing. Next case, two particles oscillating with different frequencies or different time periods. Next case is two particles oscillating with different time periods. Same amplitude with phase difference is equals to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ equilibrium position and this is plus a and this is minus a. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This will be plus a and this will be minus a. This is the equilibrium position. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1,
ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಎರಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಕೂಡ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ time period is equals to 1 second for this one, and for this one time period is equal to 2 seconds. Let us assume time period is 2 seconds. ಅಂದ್ರೆ 1 second ಅಲ್ಲಿ ಇದು 1 oscillation ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು 2 seconds ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 second ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ oscillation ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let us consider this is a time. This is time x-axis. In y-axis, ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ತಗೋತೀನಿ y-axis ಅಲ್ಲಿ. This is minus y. And this will be minus a. This will be plus a. Okay. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಬರೆಯೋಣ. ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 0, 1, 2, 3, 4. 0.5 ಸ್ಕೇಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 0.25. ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಚಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹೋಗಿ 0.5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು T/4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ವೇರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು T/4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ 0.25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಟರ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ? 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್. 0.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ time period is equal to 1 second and this is having time period is equal to 2 seconds. ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. The curve continues. I hope you understand. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. You try to extend for 2 more oscillation. You just look at that how you are going to get. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರೇಸ್ ಮಾಡಲಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡನ್? ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೇಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, with same time period, same amplitude, but phase difference is equals to 3 pi by 2. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Just try by yourself. Finish? Okay. So next we will derive the equation for velocity of the particle in SHM.
Also we will derive the equation for acceleration of the particle in SHM. So now the particle ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so let me assume this is a particle. Equilibrium position ಇಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗ್ತಿದೆ. That means it has to change the direction when it is a top position. Topmost point ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. That means it has to be accelerated. The rate of change of acceleration, sorry, the rate of change of velocity is called as acceleration. The rate of change of displacement is called as velocity. So for the simplest case, we have two mathematical equations for SHM, that is y is equals to a sine of omega t plus phi. This is one equation. Another equation, x is equals to a cos of omega t plus phi. This is the another equation of the particle executing SHM. For the simplicity, I am going to consider second one. Sir, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? So for simplicity, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So we will come to know how to prove that. Okay. So let us assume the displacement of the particle is given by x is equals to a cos of omega t plus phi. This is the displacement at a given time. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ಟೈಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ. This is plus a and this is minus a. This is the equilibrium position. Particle ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ plus a, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ minus a. The oscillation of the particle is given by this equation. Now the rate of change of displacement is called as its velocity. Displacement change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ we call that as a velocity. So differentiating above equation with respect to time, dx divided by dt, that is equals to d by dt of a cos of omega t plus phi. Dx by dt is called as velocity of the particle, that is given by a constant irutte, you can pull out of the equation. Since a is constant, you can pull out of the equation a into differentiation of cos of omega t plus phi. Differentiation of cos of omega t plus phi. So let us differentiate this term. If you differentiate that term, you are going to get minus sine of omega t plus phi. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, omega t. You are differentiating this entire function with respect to time. Cos of something is minus sine of something. But ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you have to differentiate this again. Differentiation of omega t with respect to time. Differentiation of omega t with respect to time is nothing but omega dt by dt is nothing but again omega. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I am going to write this here. So minus, you can substitute here, v is equals to minus a sine of omega t plus phi into omega. So omega na ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, a omega into sine of omega t plus phi. So this equation will give the velocity of the particle at a given time. If this represents the displacement of the particle at a given time, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು equation 1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Let me call this as equation number 2. So equation 1 gives displacement of the particle, equation 2 gives the velocity of the particle. So if you differentiate v with respect to time, v na time jotege differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ. The rate of change of velocity, what is it called as? Acceleration. Simple. The rate of change of velocity, dv by dt is equals to d by dt of minus a omega sine of
omega t plus phi. What is dv by dt? That is nothing but a. A is equals to minus a omega constant irodrina. You can pull out of the bracket, pull out of the differentiation, minus a omega d by dt of sine of omega t plus phi. Is it right? So ಈಗ ಇದನ್ನ differentiate ಮಾಡ್ತೀನಿ. A is equals to minus omega differentiation of sine of omega t plus phi is cos of omega t plus phi. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಆ ಒಮೆಗಾನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ a omega square cos of omega t plus phi. This equation will give the acceleration of a particle at a given time. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು acceleration ಎಷ್ಟಿದೆ, that is given by equation number 3. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, that is given by equation 1. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟಿದೆ. At the same time, what is the acceleration? That is given by minus a omega square cos of omega t. So what is this phi indicates? Initial phase. Initial phase. Suppose, let us assume the particle starting with phase is equals to 0. And cos functionally, phase 0 it is starting from plus a. Suppose illinda start ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, then equation 1 becomes x is equals to a cos of omega t. For simplicity, let us assume initial phase is 0. ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ v is equals to minus a omega sine of omega t. Sine of omega t. ಅದೇ ತರ a ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಹೇಳಿ? minus a omega square cos of omega t. So a is equals to minus a omega square cos of omega t. Okay, so these are the equations of simple harmonic motion displacement, the particle's velocity and the particle's acceleration. So these three equations are very, very important. Throughout the chapter, equations na use ಮಾಡ್ತೀನಿ. What are these equation? ಈ equation ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? Let us see. There is a proper meaning for this one. ಈ ಮೂರು equation ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ NEET 2020 we will have a look into that. Clear? Can I erase this? ಇದನ್ನ erase ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬದಲು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. Assume the displacement of a particle is y is equals to a sine of omega t plus phi. Then this will become a cos of omega t plus phi into omega. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ minus a omega square sine of omega t plus phi ಬರುತ್ತೆ. So is it clear? So ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. a is equals to minus omega square a cos of omega t. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. a cos omega t is nothing but x. ಅಂದರೆ a is equals to minus omega square x. What does it mean? Acceleration depends on the position of the particle. Of course, v also depends on position of the particle. But ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ x ಇದ್ರೆ a ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, displacement negative side ಇದ್ರೆ acceleration positive ಇರುತ್ತೆ. So we will discuss about that one. ಆಯ್ತಾ? Yeah, I am going to erase this part. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. erase ಮಾಡಲಾ? 1 2 3 4 yes. So let me consider this as a equation number 1. What is this indicates? The displacement of the particle at a given time. This equation number 2 is indicating the velocity of a particle at a given time. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ equation 3 ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. This indicates the acceleration of a particle at given time. So now
You know that if you plot the graph of x versus t, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನೇ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. The particle is executing a simple harmonic motion along x-axis in between plus a and minus a. In between plus a and minus a. So now let us plot the curve for this. Of course, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, but still just try. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I am going to plot the displacement versus time of a particle which is according to this equation. Particle ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? It is starting from extreme position. What is the value of extreme position? Plus a. Again, the curve will be like this. It's a sinusoidal function. Sir, it's cos function ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಅಂತಿದ್ರಿ? ಸೈನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ಬೆಟರ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟಿ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟಿ ಬೈ 4 ಆ್ಯಂಡ್ 3t/4. ಒಂದು ಸಾಕು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2020ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ learning this. Next, we will draw the velocity versus time curve. Velocity versus time curve. Velocity versus time curve. This is a sine function. At time t is equal to 0, the velocity is 0. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. It goes on in time t axis. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 0. The velocity is starting from 0. What is the maximum value of v? ಅಂದರೆ maximum value of this one can be +1. ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ +1 ಆದಾಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -a ಒಮೆಗಾ ಆಗುತ್ತೆ. Maximum value plus a omega agate. I am talking about v. What are the maximum values of v? Plus v a omega and minus a omega. Andre velocity kuda vary aagta ide. The velocity varies between plus a omega minus omega. Artha agtidiya? 0, the particle velocity can be plus a omega, or anywhere in between this, or anywhere in between 0 and minus a omega. So I am going to draw here this as plus a omega with positive sign, this as minus a omega. Artha aita helidu? The particle is oscillating in between plus a omega and minus a omega. Is it clear? Okay, so ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಐ ಮೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0 ಇಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ v ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಟೈಮ್ t is equals to, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ t/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? t/4. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ π/2. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ π/2, ಇಲ್ಲಿಗೆ π, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3π/2, 360. One complete oscillation done. Now, starting from 0, if this theta becomes π/2, sin 90 is 1, but negative sign irodrinda, the curve goes towards the negative displacement. The curve goes towards the negative displacement. Got it? Negative displacement ge aitu. Negative value kade hoitu. Matte ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಕರ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ so this is the variation of velocity for half oscillation. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ಫೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿತು. Next is
the particle moves towards downside, the velocity again increases in positive side. So ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this is the nature of the curve. Particle one oscillation complete ಆಯ್ತು, velocity ಕೂಡ one oscillation complete ಆಯ್ತು. That means if you assume v itself is a particle, ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ವಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಝೀರೋ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಝೀರೋ. This goes on. Are you able to follow? Again, this curve continues. This goes on. ಇದೇ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay. Next we are going to draw the acceleration versus time graph. Acceleration versus time. Very interesting. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ equation ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. What can be the maximum value of x? X can vary between plus a and minus a. ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? x ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೆ acceleration varies between minus omega square and plus omega square. You got the extreme conditions. This is plus omega square a and this is minus omega square a. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? Yeah, better I think. So now very importantly, particle ಏನಾದರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ acceleration negative ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. When the particle displacement is plus a, acceleration is negative minus omega square a. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ acceleration moves towards zero. Got it? Again, if the particle moves towards the negative displacement, the acceleration moves towards the positive one. Got it? Again, this curve continues. And very importantly, ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡಬೇಕು. This goes on. ಅದೇ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, textbook ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಫ್. Even though plotting is very difficult, but not difficult, something hectic, clumsy ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈ ತರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಏನಿದು ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ಕರ್ವ್. ಅಂದ್ರೆ if you assume velocity itself is a particle, the velocity of the particle is varying between plus a omega and minus a omega. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ತರ acceleration ನೋಡಿ. If acceleration is assumed to be itself is a particle, acceleration ಏನೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the acceleration of the particle is varying between minus omega square x plus omega square x. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? All these things are sinusoidal curves. If this is a SHM, the variation of V is also can be considered as a SHM. The variation of A is also an SHM. Very importantly, look at the curve. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಇಸ್
90 degree or pi by 2. This is pi, this is 3 pi by 2, again this is 2 pi. One oscillation ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, one oscillation ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? I am drawing here velocity versus time graph, here displacement versus time graph, acceleration versus time graph. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು 0 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. When this come towards this equilibrium position, this goes towards an extreme position. What is the phase difference between these two? ಇದು 0 ಇದ್ರೆ ಇದು 90 ಇದೆ, ಇದು 80, ಇದು 90 ಆದ್ರೆ ಇದು 180 ಆಗ್ತಿದೆ. Sorry, yeah, ಇದು 90 ಇದ್ರೆ ಇದು 180 ಆಗ್ತದೆ. Again, if this becomes 270, sorry, 180, this becomes 270. If this becomes 270, this becomes 360. Andre, what is the phase difference between displacement versus speed or displacement versus velocity? Pi by 2 radian. What is the phase difference between velocity and acceleration curve? ನೋಡಿ, ಇದು 0 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 0 ಬರುತ್ತೆ. Again, if this comes to 0, this goes to plus maximum. Again, the difference in the phase is pi by 2. What is the phase difference between velocity and displacement? Pi by 2. What is the phase difference between velocity and acceleration? Pi by 2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? Clear? What is the phase difference between displacement and acceleration now? What is the phase difference between displacement and acceleration? And that was a NEET 2020 question. NEET 2020 question. So this is a question, NEET 2020. What is the phase difference between the displacement of the particle and its acceleration? Answer is pi radian. Answer is pi radian. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು ನೋಡಿ, x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ a ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, x ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ a ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ 0 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ this is ready to go towards negative direction, this is ready to go towards positive direction. So I hope you understood. The phase difference between the position and the time is, position and the acceleration is 180 degree. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Can I remove this? Erase ಮಾಡಲಾ? Ready? 1 2 3 done. Yeah. Some more important points. Some more very important points. Let us assume the particle which is executing to and fro motion in x-axis. ಇದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. When the particle is at here, ಇದೇನಂತೀವಿ ನಾವು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ, 0 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಪೈ ಬೈ 2 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ 3 ಪೈ ಬೈ 2 ಅಗೇನ್ 0. ಹೀಗೋಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫೇಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೇಸ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 3 ಪೈ ಬೈ 2. Look at this. When particle is at extreme position, the phase is 0. When phase is 0, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ then sin 0 is 0. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. That means when the particle is at extreme position,
ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ SHM ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ತುಂಬ ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. π/2 ರೇಡಿಯನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 3π/2 ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 0 ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 2π. When the particle, 2π, when the particle's phase is 0, ಇಲ್ಲಿ 0 substitute ಮಾಡಿದೆ, velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Here, when the particle is here, speed or velocity is 0. Velocity is 0. When the particle comes here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 0 ಆದ್ರೆ ಇದು 90 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. When the particle comes here, particle comes here, this theta omega t is 90. Sin 90 is S2, sin 90, 1 into minus a omega. That indicates here V is minus a omega. V is minus a omega. V is equals to minus a omega. ಮೈನಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? ಇದು 0 ಆದ್ರೆ 90, 180. ಇಲ್ಲಿ 180 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೈನ್ 180 is 0. That means the particle velocity is 0 at minus a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Again, when the particle comes back to here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? 270 or 3π/2. Substitute 3π/2 here. Sine of 3π/2. Sine 270, 1 ಅಲ್ಲ, -1. -1. V is equals to -1 into minus a omega. That means V is plus a omega. Plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Did you notice anything? Where does the particle's velocity is maximum? Where does the particle velocity is minimum? 0 ಇಲ್ಲಿದೆ, maximum ಇಲ್ಲಿದೆ, minimum ಇಲ್ಲಿದೆ. The particle is having maximum speed when it is crossing the equilibrium position. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ, ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. The speed, velocity ಅಲ್ಲ, the speed of the particle is having maximum value when it is crossing the equilibrium position. ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ when it is going towards left and plus a omega when it is going towards right side. But when it comes to here, the speed of the particle becomes 0. The speed of the particle becomes 0. The speed of the particle becomes 0. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. The particle is executing to and fro motion, simple harmonic motion. Equilibrium position ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it should go to plus a. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತಾ? It has to change the direction. Change the direction ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it has to reduce its velocity, then become 0 and again change the direction, again increases the speed when crossing the equilibrium position. After crossing, the speed reduces. And finally, in the right extreme position, its speed becomes 0. Then it wants to change the direction. ಈ process ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿ direction change ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. This continues. Did you get that? Understand? Banda. The speed of the particle is maximum when it is crossing equilibrium position. What is the maximum value of speed? V max is equals to a omega. What is the maximum value of displacement? X max is equals to amplitude. What is the least value of speed? 0. What is the least value of displacement? 0. Equilibrium position idaga. Equilibrium position idaga displacement 0 irutte, but speed ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When it is crossing equilibrium position, its speed is more. You will see in the animation. Animation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, the speed of the particle is, the speed of particle is, speed of particle is maximum at, max at x is equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರ್ ಝೀರೋ at ಎಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು, ಝೀರೋ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಥ್ರೂ ಆನಿಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಸರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಆಯ್ತಾ? ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇದ್ರ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ದ್ವಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. So I'm going to erase this. Same story again. Let us assume this is the equilibrium position. The particle, when it is here, we call extreme position. This is left extreme position towards negative direction. One particle simple harmonic motion ಆಗ್ತಿದೆ along x-axis ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, starting from here. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಯಾ, 1 2 3 ಡನ್. ಇದೊಂದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ಈ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆನಿಮೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆನಿಮೇಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. Okay, now assume a particle is executing simple harmonic motion in between plus a and minus a. ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಸ್ ನ 90 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ ನ 180. Again, when it comes here, it is 270 or 3 pi by 2. When it comes here, the phase is 2 pi or 0. So now look at this. If the displacement of the particle is positive, a is negative. ಹೌದಾ? If the displacement of the particle is, if x is equals to plus a is equals to minus omega square a. If the particle displacement is x is equals to minus a is equals to minus omega square x, omega square a. Omega square into minus a plus omega square a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ತಗೊಂಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಸ್ಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ,
when particle moves towards the equilibrium position, this x value also reduces. Finally it becomes 0 when it comes to equilibrium position. x 0 ಆದರೆ equilibrium position ಅಲ್ಲಿ a ಏನಾಗುತ್ತೆ, a also 0. ಅರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದರೆ a ಏನಾಯ್ತು, ಅದು 0 ಆಯ್ತು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ a. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ a ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a is equals to plus omega square a. So that is a is equals to plus omega square a. Displacement positive idre a negative ಇದೆ, displacement negative idre a positive ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Where does the acceleration of a particle is 0? At equilibrium position. But ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ equilibrium position ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಯಾವುದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತಾ. But here when the particle is at equilibrium position, acceleration is 0. When the particle is at extreme position in the right side, acceleration is value is maximum, but it is directed towards the negative side. In negative ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ acceleration ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ 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 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಆನಿಮೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. Ready? Note ಮಾಡಿದ್ರಾ? 1 2 3 4 get on the dance floor. So I'm a big fan of Shah Rukh Khan, you know. Chennai Express ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಮೂವಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನೈಲಿ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ at extreme positions. Acceleration of particle is extreme at maximum at extreme position. Sorry, I remember Shah Rukh Khan, that's why ulta aitu. Extreme at maximum position alla, maximum at extreme position. Minimum at equilibrium position, at equilibrium positions ಅಂದ್ರೆ x is equal to 0 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಐದರ್ x is equal to plus a or minus a. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯು ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿ ದ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Is it visible? Yeah, it is visible. So let us consider a spring mass system. Illondu spring mass system ide. So let me hook this spring here. Particle is executing simple harmonic motion about a equilibrium position. Idu slow motion alli play ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yeah. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಈಕ್ವಲ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರೇ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
Particle is executing to and fro motion about a equilibrium position as shown in the screen. ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ನಾನು ಆಸಿಲೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ಅದು ವೈ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಈ ಥರ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. Okay, so it is varying between plus a and minus a. Which one? Displacement. Pass ಮಾಡಿದೆ. Displacement right side ಇದ್ರೆ velocity ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. I mean the velocity ಕೂಡ right side ಗೆ ಇದೆ, ಈ ತರಾನೇ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? The variation of particles velocity with respect to time. Clear? ಈಗ variation of acceleration with respect to displacement. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ with displacement. Acceleration is maximum when it is at extreme position. Particle is at extreme position iddaga acceleration maximum irutte. Elli zero aaytu acceleration? When the particle is at equilibrium position. Aita, what is the phase difference between particles position and acceleration? 180 degree. 2020 NEET question. 2020 previous year NEET question. Check ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. Is it clear? Aita? So that's all about in the video number 2. Ala 3 ansatala. Oh, beginning alle mistake madibitide. So this is the video number 3. That's all about the variation graphs and etc in simple harmonic motion. Thank you for watching and have a very nice day. So ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದುವರೆಗೂ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.